jama'a assalamu alaikum, barkaku da yamma, barkamu da sake sarrafu a cikin shirin mujallar asabar. Yau muna 29 ga watan safar shekara ta 1442 bayan jiran manzon rahama daga Makka zuwa Madina, da kuma ta yamma baka da 17 ga watan Oktoba na shekara ta 2020 miladiya. Sunana Shiru Mabaddati wanda zai gabatar da shi a cikin harshen Hausa. Sojojin janar na 'yan sanda Muhammad Adamu ya soke rundunar tsaro ta musamman da aka fi sani da suna SAS. Soke wannan rundunar da an yi shi ne a ranar Lahadi 11 ga watan nan na Oktoba da muke ciki, biyo bayan wata zanga-zanga da matasa suka yi a faɗin ƙasar nan. Abin tambaya a nan shine shin me yasa aka soke ita wannan rundunar, kuma waɗanne darussa ne 'yan Najeriya da masu 'yan sanda suka koya bisa ga wannan. Shi akwai buƙatar ganin cewa an yi tuntuɓa kafin ganin cewa an soke ita wannan rundunar ta la'akari da muhimmancin da take da shi, sannan wani irin sauyi aka ganin cewa 'yan sanda suke bukata a nan ƙasar nan gabaki ɗaya, kana kuma akwai alfanu ga ita sabuwar rundunar da aka kaddamar. Wannan su ne tambayoyi da ma wasu wanda za mu amsa, za mu kuma fashin baki akan su a cikin wannan shirin namu na yau. Kuma domin tattaunawa kan wannan muna tare da masana guda biyu. Da farko muna tare da Profesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya da ke birnin Kebbi. Profesa, muna muka barkar zuwa. Assalamu alaikum. Sai kuma a hannun dama na muna tare da Nuruddin Bello Bodinga wanda masani ne kan sha'anin tsaro. Wannan nuna muna muka barkar zuwa. Assalamu alaikum. Za mu fara da labaran mu kafin mu shiga cikin tattaunawar. Gwamnatin tarayya ta ce za ta ci gaba da taimakawa da kuma samar da demokaradiyya ga al'ummar da ambaliyar ruwa ta shafa a kasar nan baki daya. Ministan jinkai ba da agajin gaggawa da kuma walwala Sadiya Umar Faruk ce ta bayyana haka a wurin raba kayan agaji a nan Sokoto. Ga fasar rahoton Musa Abubakar. Ambaliyar ruwan da aka fuskanta a wannan shekarar za ta ci gaba da zama abin damuwa ga zukatan waɗanda abin ya shafa, kamar Aisha Umar wacce ta rasa gida da gonakinta. Wanda ya faru ruwa sun mana yi launin mu sun fara, kuma gonakinmu abincin mu ya lalace. Amma kuma wannan ziyarar da ministar ba da agajin gaggawa da jin ɗan al'umma Sadiya Umar Faruk ta kawo domin kaddamar da rarraba waɗannan kayayyakin tallafin ga waɗanda abin ya shafa zai zama wani jin kai da kuma abin da zai kuranye ma waɗannan al'ummomin wannan halin da suke ciki. Kayayyakin tallafin dai da aka rarraba sun hada da kayayyakin abinci, katifu da kayayyakin gini a matsayin wani jin kai da shugaban ƙasa ya ba hukumar mai bayar da tallafin gaggawa ta nema domin bayar da tallafi ga waɗannan al'ummomin. Wannan za a ba su kudin shinkafa a 155, buhun masara 455. Kuma insha Allah wannan abin zai kai ga al'ummarmu kamar yadda aka tsara da yadda Allah. Ministar din ta kuma kaddamar da shirin nan na gwamnatin tarayya na ba da tallafin kuɗi naira 20,000 ga matan karkara. Su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace, shi ne hanyar yin sana'a. Saboda ko nawa aka ba ka in dai baka juya shi ba to zai kare, ko miliyan nawa ne kana zara har zai kare. Su ne iyayen gida, su ne kuma idan aka tallafa musu, aka taimaka musu, aka karfafa su a shanin kasuwanci, komai zai tafi wani. Shi dai wannan tallafin ana tsammanin zai inganta rayuwar waɗannan matan ta hanyar sama masu da jari da za su fara 'yan ƙananan sana'o'i. Tun da farko dai ministar bayar da agajin gaugawar da kuma takwararta ta sha'anin mata Pauline Talin sun kai gaisuwar ban girma ga gwamna da mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar. Ƙarshen rahoton kenan. Tumarila, masana sun yi kira ga samun haɗin kai wurin tabbatar da kulawa da lamuran da suka shafi haɗari kafin kaiwa asibiti. Wannan bayanin da ya zo ne a wurin wata lacca da kungiyar masu kula da sha'anin kashi ta ƙasa ta shirya a lokacin da ake tunawa da ita wannan ranar. Ga Lauli Salihu Samun Bini ɗauke da cikin wannan rahoton. Bincike da ƙididdiga ya nuna cewa samun raunuka ya kai kimanin kashi 90 a kasashe masu tasowa, kuma yawancin raunukan suna da alaƙa da haɗuran da ke faruwa akan hanya. Taken ranar rauni ta duniya ta wannan shekarar 2020 dai
shine cetowa da kare rayuwa a mawuyacin hali tare da tanar matakai domin kare samuwar miyagun raunuka. Akan haka a wajen taron masana sun gabatar da kasidodi akan ababen da ke kawo afkuwar raunuka da kuma ɗaukar matakai domin rage afkuwar samuwar raunuka a Najeriya. Shugaban shirya taron kuma daraktan asibitin kashi da ke garin Wamako ya kira ga buƙatar na duk masu ruwa da tsaki su shigo domin rage samun raunuka ta hanyar dalilai da dama a ƙasar nan don kaucewa salwantar rayuka. Haka zalika ya kira ga ci gaba da wayar da kan al'umma domin rage samuwar raunukan. Za mu ci gaba, sannan kuma muna fatar wannan wayar da kai zai sa yawan accident ya rage domin a samu ceto rayuwar mutane. Gwamnati suna nata kokari sosai don saboda akwai trauma center ce wadda da mutum zaran ya jimu ana samun a kai shi can wuri sannan a yi maido abin da ya kamata. Muna kira ga mutane na su dinga bin ka'idodin yadda ya dace na jan motoci da kuma bin ka'idodin da ya kamata domin a rage yawan accident. Keɓe ranar 17 ga watan 10 na kowace shekara domin yin amfani da ranar wajen ilmantar da al'umma game da buƙatar ɗaukar mataki domin kare afkuwar raunuka a duniya. Daga Sokoto, Launi Salo Sa'an Birni, labaran NTA. Masu kalan mu kafin mu ci gaba za mu je sashen mun talla mun dawo za mu ci gaba da gabatar da shirin nan. Baba, barka da na. Baba, ko ka ji abin da aka faɗa? Hadiza, ina takunkumin ki? Baba, ni fa har yanzu ban yarda da wanga abin da aka faɗa ba. Dan har yanzu ban ga wani wanda corona ta kama. Hadiza, ke taɓa zuwa lahira? Amma dai ke san gaskiya ta ko? Ya yi kyau. Kakki gaugawa zuwa lahira. Bai zama dole ki san komi ba. Ko tsaya za ki yi jiran sai wani ya kamu da corona gidan ga. Sannan ki yadda corona gaskiya ta. Ni da abbaƙar wata kaka za a yi corona ta kama ni. To ko da kaddara ta sa ta kama ni sai ni amfani da magungunan mu na gargajiya in sha kuma in warke. A'udhu billahi. Sam wannan ba gaskiya na ba. Abinda an mahi alheri gare ki ki sa takunkumi. Sannan duk lokacin za ki ta daga gidan ga ki rika sa takunkumi. Sannan ki rika amfani da ruwa da sabulu kina wanke hannuwanki akai-akai. Sannan akalla ki samu tazarar mita 2 tsakaninki da mutane. Kowa na kamar ciwon mura da mashako. Idan kana tsammanin ka kamu da ciwon kira waɗannan lambobi. Kuma a tahi santa gwaji don sanin ko an kamu da cutar. Yaɗa gaskiya ba cutar ba. Tumarala. Hukumar kula da cututtuka wato NCDC ta tabbatar da mutum 212 suka sake halbuwa da ita wannan cutar a Najeriya. Adadin ya nuna cewa dai jihar Lagos ita ke da mafi yawa da mutum 85 sai Oyo 72. Gwamnatin tarayya Abuja da ke da 21 sai Ogun da Plateau suna da 11 kowanne su sai kuma Katsina da ke da 6 Kaduna na da 5 a inda Oshun take da 1. Yanzu yawan adadin gabaki daya a Najeriya ya kai mutum 61,194 wanda suka halbu sai kuma mutum 52,304 wanda suka warke inda mutum 1,119 suka ce gagarin kunan. A fannin wasan ne kuwa damben turan nan Anthony Joshua zai mayar da masoyansa su dawo kallon damben inda zai kara da Kubrat Nuruddin Abdullahi Adili ya labarta mana cewa wannan dan damben dan shekara 31 ya shirya domin kare kambun da yake rike da shi har sau 3 a gasar da za su yi a can London a daren ranar Kirsimeti na wannan shekarar. Na rahoton na Nura Abdullahi Adili. Mutanen Jeshuwa sai iya kokarin su suke na ganin cewa an shiga kallon wasar damben nan da ya taba samun nasarar lashe kambu a wurin wasannin Olympic na duniya da aka yi na 2012. Hukuma ko kuma gwamnatin kasar Ingila dai ta bar wasu mutane sun shiga kallon 'yan wasanni a cikin kasar tata, inda su kuma mutanen na Jeshon suke hasashen cewa suna tunanin gwamnati ko yaya ne za ta bar mutane ko 'yan kaɗan ne su shiga kallon wannan wasar da za a yi kwanan a cikin filin wasar nan da ake kira London Arena da yake ɗaukar mutum 18,000. Ɗan wasar ƙasar Ingila ɗin dai da yake da jinin Najeriya ya ce shi fa a shirye yake tsaf domin ganin ma ya aje wasar da zai yi da shi Kubrat ɗin domin ya haɗu da Tyson Fury, inda Joshua ɗin da Tyson Fury su
su kadai suke rike da kambun duniya a halin da ake ciki yanzu. Kungiyar likitocin nan da suke kula da kwakwalwar dan adam sun ba tsofaffin 'yan wasan damben nan na duniya Mike Tyson da Roy Jones Jr. shawarar cewa dawowarsu filin gafa to akwai hatsari sosai tattare da ita saboda shekarunsu sun riga sun ja. Mike Tyson dai da yake da shekara 54 ya ce ya shirya tsab ganin cewa ya dawo wasar damben shekaru 15 da barin wasarsa. Haka abokin karawa nasa Roy Jones Jr. mai shekara 51 ya ce shi ma ya shirya tsab ya dawo wasar damben ko da yake ya daina wasa tun watan biyu na shekarar 2018. Daga nan Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili. Jama'a yanzu za mu tsunduma cikin tattaunawa ta mu za mu fara da Professor Tukur Baba. Professor, bisa ga ta matashi da muka yi kaji cewa an soke wannan rundunar ta musamman wanda shi su ta janar na 'yan sanda ya yi. Me yasa kake ganin ya ɗauki wannan hukunci na soke da wannan rundunar a Najeriya? To ga yadda labaru suka nuna shi shugaban kasa ne ya nemi cewa lalle a soke wannan. Shi kuma shugaban kasa ga duk abin da muka sani cewa akwai zanga-zanga da ya biyo bayan korafe-korafe da mutane suke yi a wurare daban-daban a kasar nan, mafi yawancinsu jihohi na kudu, cewa wannan runduna da aka soke tana wuce gona da iri. Aikin da take yi ba aikin da aka sa ta bane. Abin da suke na tsaro ya zama kamar za mu ce a dunkule maganin ya fi ciwon zafi, don haka aka kawo zanga-zanga da rashin yadda da rashin nunawa da ta tashi a manyan garuruwa na ƙasar nan har ma ya fara zuwa Abuja. Don haka hukumomin ƙasar nan suka ce lallai za a yi canji. Bayan kwanaki 2-3 aka ce ba ma canji ba, an rusar da wannan sashen gaba daya. Za mu ci abin da gari kenan. To amma in ka duba kuma akwai abubuwa da yawa da suka jawo wannan. Wato ni a gani na a dunkule tabarbarewa ne na sha'anin mulki a ƙasar nan da ya zama abin ruwan dare. Gwamnati ba ta biya wa mutane bukatu kamar yadda suke tsammani ko kuma kamar yadda ya kamata. To sannan akwai wasu sashe na gwamnati kamar su jami'an tsaro da su kuma suka fara wuce gona da iri su kansu suna abin da suka ga dama. Ya kasance ana musgunawa a mutanen ƙasa da dai sauransu, amma kuma kar mu manta cewa ita kanta hukumar 'yan sanda na ƙasarmu an daɗe ana kuka da ita akan abubuwa da yawa da zai za mu ce a dunkule shine rashin iya aiki da kuma wuce gona da iri da sauransu da kuma ba biya wa mutane bukatunsu. To a takaice na ga abubuwan da ya kawo waɗannan abubuwan. Masha Allah. Magajin lura bisa ga bayanai da suka ji ana zargin su wannan rundunar ta SAS din da wuce gona da iri kamar da ce da cin zarafin mutane. A matsayin ka na wanda yake da masaniya game da abin da ya shahara ka tsaro, me yasa kake ganin suka tsunduma cikin irin wa'annan abubuwan da har ya kawo ga yanzu an rushe wannan fannin nasu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai na kan so na gaya ma mutane ko na tunatar da mutane ko na faɗakar da mutane akan ita fa wannan, kamar duk da ni ba masani bane na nazarin Hausa ba sosai ba, amma bana jin shi kamar yayi daidai da kiran SAS a matsayin runduna. Sai dai domin ita kanta police force ita ce runduna. Na san za a yi min gyara, amma a nawa fahimta shi ne wato wani muna kiran shi da turanci kamar operational instrument na ita rundunar. Domin ita rundunar ai tana da arms, tana da divisions, tana da kamar fanni. To ita kanta SAS din ma ai
akwai wasu fanni guda uku wanda suke tare da ita kuma dukkan su din nan suna akan wani reshe ne na headquarters ta 'yan sanda wato wannan reshen ana ci mishi a da yayi zama department ya ta samun ba yau aka saba irin wayannan abubuwan ba irin ana wanda going reform da flexible canje-canjen ma yana cikin ci gaba domin bai kamata ma because in kana iya tunawa ita SAS din da ake magana ai kaga akwai wannan na carry intelligence response team if I'm correct in na daidai na biyu kuma ai ka san akwai STS that is akwai special tactical squad yau wanda ina ga kokolo ne yake yana har yanzu shi ke hidin so wato wannan abubuwan na farko ba wani hurin ya wani abun kamar a wuri na sanayya ta na fahimtar tsaro a aikaci da kuma karance wato ni ina ganin wannan lokaci da ya zo kamar wani abu ne aka ce ya isko ya tsokano abu maganar da professor ya faɗa gaskiya ne dama ni a mafi yawancin wuraren da nake bada bayani da kasidodin da ke yi nakan yi magana akan decade of security neglect that is decade of neglect of security sector wato ita kanta security sector din nan ta daɗe tana neman reform kuma san da wannan gwamnati zo ai ta yi acknowledging ta tabbatar da aka ce yanzu ana ci gaba da reform to amma sai dai kuma ita police ai ɗai ce daga cikin jami'o'in ko kuma hukumomin tsaro to ina ga kamar ban sani ba yadda reform da yake tafiya wanda nake neman a yi kokari reform din ya tafi da ba na ce gaugawa ba amma dai ya daina tafiyar hawainiya sannan na san cewa kamar ila an fara da military saboda gwargwado da yake ba shi muka zo magana ba amma na san na military kamar na tunani kamar pace da kila ana zuwa a police kuma an fara wasu abubuwa kamar fund da aka kirkiro domin in kana so kai reforming sai ka dubi manyan matsaloli wurin recruitment da training wurin shigowar yan sandan sannan kuma da ina financing ina inda za a iya samun kudin da za a gudanarwa to ina ganin kamar wannan dai ana kula da shi to ina so mu sani ita soke wannan rundunar ne a wurina in fact kamin a yi declaring tunda na gan suna yana zuwa wurin shugaban kasa suna magana kamun a ce za a soke na riga na yi forecasting na yi kamar hasashen cewa ma za a soke shi domin ba wai an soke saboda protest bane a namu tunani a namu hasashe a'a domin in ka lura wannan gwamnati ba ta da wannan tarifin da ake tunanin ko in an taso mata da abu zai iya sa ta canza idin da akwai abubuwa da yawan da suka fi wannan da ta canza kamar service chief koran service chief ya fi wannan ma karfi fita batun taro da kake gani saboda murya da take tare da wannan amma saboda abu ne wanda tsumin zai sa kasar na a cikin wani yanayi wanda zai fi fiye da abin da ake so gwamnati ba zai yi ko da gwamnati ta al'umma ta yi ma al'umma abin da take tunani cutarwa ne gare ta ba so ni a nawa gani a nan an yi daidai kuma ni na hasashen wannan saboda akwai wasu abubuwan da ba za mu iya faɗa a nan na tsaro wannan ni na tabbatar da cewa shugaban ƙasa yana da intelligence wato bayanan sirri musamman tendency ko kuma kila an ma riga an samu information ko kuma intelligence na cewa kila akwai waɗansu waɗanda suke so su fake da wannan tarzomar su haifar da abin da muke ce ma because yana da alaka da subversive tendencies wato yana da alaka da kamar neman ma hambare gwamnati ko kuma bata gwamnati ka gane ko kuma wannan ba bata gwamnati ne a demokradiyya ka ga daman ka ce kai gwamnati bai maka ba kai gwamnati bai iya ba kai gwamnati ya kasa amma hadarin shi ne neman ka canza gwamnati ta haramtattar hanya wanda duk da demokradiyya ba ta yadda da wannan ba to ina ganin a takaice zan gaya maka cewa muna ganin sas a namu bagire mahanga muna ganin wannan sas din abu ne wanda ba a rasa waɗanda su tsakani da Allah kamar yadda dukkanmu nan ni kaina zan iya gaya maka ina da wannan experience din akwai ma wanda dan sandan da kanshi ma zai iya samun yana mafti zai iya samun barazana daga irin waɗannan abubuwa shi kanshi ya zama victim so abu ne wanda mun yarda da wannan babu gardama akan akwai cin zarafi da sauransu amma issue shine professionalism kwarewa shine wanda reform din ne wanda ya kamata ya focusin a kanshi sosai da sosai because a cikin kwarewa idan ka ce zaka bada training wato akwai wani mistake kamar ina so su je su bar su aro a university a jami'o'i idan za a baka degree professor za ku ce kun ba mu degree
a matsayin akan karakta Allah ne, sani da hali, yawa sani da hali. To shine muke cewa mu kuma muna magana akan competency and character makes professionalism. Wato dole ne ya zama kamin a ce maka professional, ba wai don ka iya ɗaukan bindiga, ka iya halbi, ka iya seti, ba shi kaɗai bane. Dole idan wurin training din nan bayan an yi physical orientation, that is physical training, to I training in mind, attitude kamar halayya. Akwai courtesy yana cikin principles na aikin ɗan sanda. Yanda kake tunanin ka gan banki idan ka je da yake su private ne, za a gan jami'i zai zo ce maka na tsaro na banki zai ce maka good morning, sannu da zuwa ko ina kwana, welcome to First Bank or welcome to Diamond Bank. To ko wannan ma ba wai abu ne na wulakanta, ana ma tunani ko ba a irin wannan ba, ana tunanin dan sanda idan zai tsaye da ku za ku samu encounter, ya yi maka magana ta lalama, ta kwanciyar hankali, ya mutunta ka, ya daraja ka, because kana da wannan yanci. To wannan mun yarda da wannan, amma matsala shine duk lokacin da muka ce a demokradiyya tana da tsari, to duk yanda yanayi ya lallace ba zai yiwu a goyi bayan abin da ake ce anarchy. Domin na ganin professor za ka yarda da ni da kuka koya muna, akwai ita demokradiyya layin ta tsakaninta da anarchy wani layi ne dan siriri wanda da zarar an yi kuskure wurin yin demokradiyya ba, da zaran ba a yi shi da kyau ba, aka yi kuskure kaɗan a iya fadawa anaki tsakanin su. Ana iya ce sa ake so a bi wa'annan ka'idodin, yana so a ci moriyar demokradiyya. Don in ta kasa ita kuma to karshen ta anaki zai zo. Wato yanayi wanda yake yana da alaka da rashin tsaro, yana da alaka da tabarbarewar doka da oda. To kuma idan aka samu wannan, ita kanta demokradiyya ba za ta zauna ba, ba za a yi shugabanci ba idan ba a samar da atmosphere, ba a samar da yanayi ma wanda za a zaɓe ba, kuma wanda bayan an yi zaɓe wanda shi shugaba zai tsaye aiki, ko kuma wanda mutane za su iya tsaya ma suna ba da nasu gudunmuwa ko criticism ko wani abu. Duk wannan abin da ake a cikin demokradiyya da ake cewa beauty na demokradiyya zai yiwu ne kawai idan akwai law and order. Masha Allah, za mu dawo ka kare mana bayani. Professor, shin wannan sabon unit za a ce kuma fanni da aka kirkiro bayan kashe wannan, shin za a iya cewa zai zamo maslaha ga irin matsalolin da aka hanga ga wancan bangaren yasa aka kirkiro da wannan? Ba za mu ce zai zama ba, sai dai mu yi fata haka zai zama. Amma kama abin da shi Bodinga ya nuna, wato wannan tabarbarewan aikin wannan unit na 'yan sanda, ni a gani na shi alama ne ga tabarbarewan ayyukan 'yan sanda a duk fannoni da yawa. Kowa ya sani, ko 'yan kan hanya ne, highway patrol, ko 'yan mobile police da dai sauransu, duk wannan akwai matsala. Ba shi kansa tabarbarewan jami'an tsaro da aka samu, shi ma alama ne na tabarbarewan abubuwa da yawa a ƙasar nan da suke yi. Kamar yadda ya nuna cewa shi yana gaba don haka bane, ni kuma na ga don haka ne, don wannan rikicin da ya kawo tarzoma da kuma nuna zanga-zanga da ya kawo, ba a taba yi wa gwamnatin nan irin wannan ba, da yara ƙanana 'yan shekaru 18 zuwa 25 da sauransu su fito kan hanya, abu kuma aka ga lalle sun fatashi sosai za su yi. Kuma akwai wani abu yanzu da ya fito, amfani da wayoyin sadarwa da sauransu, da a cikin minti ɗaya kana iya samun mutane miliyan guda ka ce mu haɗu bakin kasuwa, ba wanda ya sani, haka kawai ka ga jama'a na zuwa su haɗu. So akwai abubuwan nan da yawa, lalle an sha kiran gwamnati nan ta yi wasu canje-canje, ba ta nuna tana tafiya hawainiya, ba ta so ta yi, ko kuma ya fito fili ya ce bai zai ba. Shugaban kasa ya fito ya ce shi wannan kurumi ne nasa, kuma bai da niyan yin haka. To amma har yanzu ba a samu mutane da suka je kan hanya suka fara rikici suka ce ba haka ba. Kira daban da kuma tashi hanya, kuma wannan abin fa da ya taso, duk yadda ya taso ka tuna fa da karuwa yake. An fara ne da su Lagos, Ogun, a lokaci kadan ya zo su Ogbomoso, ya zo ya tafi har Makudi zuwa Abuja, Kaduna ta dauka. Wato ni a gani na wannan ne ya nuna gwamnati a fa wannan kunnen ko wannan halin ko da take wa jama'a fa yana da iyaka. Ga abubuwan nan na faruwa, shi ne ba shakka akwai wannan. To shin sabon abin nan da aka kawo zai samu maslaha? To ba mu sani ba, muna duba. Ni a gani na, in ba fa an canza
tsaro gaba ɗayan ta ba kamar yadda ya ce. Ita kanta hukumar 'yan sanda ba za ka don an kamar dai wato mutum ne bai yi wanka ba aka ɗauko turare aka shafa mai zai dan kanshi amma ba zai baje ba za a koma kuma kamar yadda ya nuna an shafa irin waɗannan canje-canjen an sha yin amma kuma da an yi lokaci kaɗan sai a koma gidan jiya don haka ni ina ga cewa sai gwamnati ta sake duba tsarin abin da na 'yan sanda gaba ɗayanta da kuma tsarin mulki da kuma kamar yadda ya ce demokaradiyya ne fa sauraren jama'a ba ka sauraren su kawai ba yin wani abu kai nuna wa jama'a lalle an san da abin ai ba wannan ne kaɗai ba halayen 'yan sanda ba ne na asha kaɗai yake dama mutane a ƙasar nan sassa da yawa na ƙasar nan suna da nasu matsala kuma duk na tsaro ne kamar yadda muka sani mu nan arewa maso gabas muna da namu wannan rikicin da aka yi da kasashen abin nan da ya kawo wannan an kashe mutane bai fi 10 ba garuruwa da yawa kauyuka na a kashe 10, 15, 30 a nan arewa maso gabas ana yi to amma ba mu kai abin da ake kira critical mass ya kasance mutum an tura ta kai bango kenan cewa a'a wannan abin fa dole a tsaya ba wai kuma surutu kawai a ce shugaban kasa ko hukuma ta yi ba a'a mutane su fito kan hanya a su 'yan sandan a yaran fara yara ƙanana na ce ku kashe mu ba za mu yi komai ba an kashe wani dan sanda da sauransu kamar yadda ya ce ba yadda ƙasa za ta zauna ba tsaro ba doka za mu koma kamar dabbobi ne kowa mun zama kowa yake so ya abin da yake so in na ganka da hula ina so na buge ka na dauka da ba zai yiwu ba to amma kuma ba zai kasance gwamnati tana nuna halin ko dinnan ba akwai kuma fa wani abu a kasar nan shi kansa tsarin 'yan sandan da muke da shi wato akwai abin da muke kira central control inda ake ba da oda ana rike da abin ne samfa a abuja kuma wanda yana cikin tsari ne na mulki namu cewa gwamnatin tarayya ita take da haƙƙi ko da an kawo kwamishinan 'yan sanda jiha zai zauna da gwamna amma gwamna baya iya ce masa ya sai ya nemi izini daga abuja to su waɗannan jami'an ko ba zai kasance suna ko ina suna ga abin da ake yi ba da kuma fa wani abu da yawa su kansu jami'an 'yan sanda suna ga abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan kowa ya sani cewa mutane da yawa suna cikin kunci amma za a samu mutane kalilan suna daular su suke amfana da komai suna amfana da komai kamar ba abin da ke faruwa kuma 'yan sandan na wasu su suke gadi don haka wato hali ne sai ya zama zanen dutse 'yan sanda sun dade kamar an ce kura ta dade ba ta da abin da maslaha cikin mutane da an ji kukanta an sa abin da zai faru. Masha Allah. Ta jama'a mun lokaci tana amma lokaci ya muna halin nasa sai ku sura ta tanawa a cikin harshen turanci. Amma kar kuma ta kuna ayyuka muna sakonni dangane da yadda muke gudanar shahararwar mu ta hanyar zamu iya inganta su. Kuma ku sani cewa muna mashaƙo gaskiya ce kasance masu ba ku zama a cikin cunkoso wanke hannunku akai-akai ko da yaushe kuma ku rufe baki da hanci da za ku yi arsha wannan sako ne daga kuma gidan talabijin ta kasa wato Nta Sokoto masu lasu kusa harshen shirin a cikin harshen turanci.
Very good evening, viewers, and a warm welcome to Saturday Magazine on Nta Sokoto Network Center this 29th day of Safar, 1442 years after the Hijrah, equivalent to the 17th day of October 2020. I'm Dalhatu Abdullahi Safil Magoli. The Inspector General of Police, Muhammad Abubakar Adamu, has scrapped the Federal Special Anti-Robbery Squad, FSAS. The police squad was disbanded by the IGP on Sunday, 11th of October 2020, after days of demonstrations against the police unit by Nigerian youth. Why the disbandment of SARS? What lessons are Nigerian police or populace going to learn? Is there a need for any consultation before scrapping the unit? What kind of reforms does Nigerian police need? What impact is the new Special Weapons and Tactics team going to make? These and other issues will be the focus of today's Saturday Magazine. And I have in the studio Professor Tukur Muhammad Baba of Federal University, Birnin Kabi. Prof, you are welcome. Thank you very much. Also with me is Nuruddin Bello Bodinga, Security Analyst. Security Analyst, you are welcome. You are welcome. The day's news first. Federal government says it will continue to support and deliver the immediate assistance to communities affected by flood across the country. Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management, Social Investment, Sadia Umar Farouk, stated this at the distribution of relief materials in Sokoto. Musa Abubakar Gombe has the details. This year's flooding experience is one that lingers on the minds of many victims like Aisha Umar, whose house has been affected and farmland submerged. But with the presence of the Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Sadia Umar Farouk, who came to flag off the distribution of relief materials for these victims, the bad experience for them could soon be forgotten. The relief materials, which includes food items, mattresses, and building materials, are part of assistance directed by the President to activate National Emergency Management Agency to respond in providing necessary assistance to affected persons. Over the unfortunate incident of the flooding that occurred in the state some few weeks ago, we're here to hand over relief items to the affected communities of the flood. State Emergency Management Agency has been receiving the items supplied by the federal government. The minister also launched the federal government cash grant scheme of 20,000 naira for rural women. I hope that the beneficiaries of this program will make good use of the program and also to make sure that it increases their income. Su kuma idan aka tallafa musu aka taimaka musu aka karfafa su a shanin kasuwanci komai zai tafi daidai. The grant is expected to increase access to financial capital. The Minister of Humanitarian Affairs and that of Women Affairs, Pauline Talin, visited the Sokoto State Governor and Sultan Muhammad Saad Abubakar. In Sokoto, I am Musa Abubakar, NTA News. Experts have called for collective effort toward ensuring management of traumatic cases at pre-hospital stage. This came at a public lecture organized by Nigerian Association of Orthopedic Association at the World Max World Trauma Day. Lawali Salihu Bakoy Sabon Birnin reports. Statistics have indicated that cases of trauma are becoming prevalent in developing countries, rising to 90%, mostly linked to road accidents. The year 2020 Trauma Day theme is saving and protecting lives during most critical moments and preferring applying critical measures to deal with and avoid trauma fatalities. Speakers at the lecture highlighted on the causes and preventive measures to minimizing trauma cases in the country. Coordinator of the event, Chief Medical Director, Orthopedic Hospital Wamako, stressed the need for holistic approach to traumatic cases in the country to minimize loss of lives. He called for continued raise of awareness to the public with a view to minimizing cases of trauma. It is a holistic approach. Everyone is involved in reducing the rate of
trauma in our society. So I'm calling on all the stakeholders, from the government and agency, the non-governmental organizations, the various association and group, especially that of Roads Union. I'm calling on them to educate more people and to ensure that people are abiding by the rules of using the roads. World Trauma Day was declared every year by the World Health Organization to raise awareness on traumatic cases worldwide. In Sokoto, Loli Salo Birni, NTA News. The news continues after these messages. Stay with NTA Sokoto Network Center. You fit to do anything with the number. Everything is in no long thing with 444. No, that's not that you're very plenty numbers. I beg you, daddy number 444. Or any mal of 4. Or just a little 444. Only my 4. My logo. Control code in your hand. 444. Is a metaphor. You can recharge for a time, you can subscribe for the time, anywhere you go, whatever you do, you can use the number. Airtel, the smartphone network. Glad to have you back. 212 cases of COVID-19 have been confirmed in Nigeria. Lagos State has the highest number of cases with 85. Oyo State 72, FCT Abuja 21. Ogun and Plateau states have 11 cases each. Katsina 6, Kaduna 5, while Oshun has 1 case. Now, total cases of COVID-19 in Nigeria stands at 61,198, with 52,304 discharged and 1,119 deaths recorded across the country. Anthony Joshua is fighting to get fans back into arena for his December 12th heavyweight showdown with Kubrat Pulev. Nuruddin Abdullahi Adli reports that the 31-year-old set to officially confirm the mandatory defense of his 3 heavyweight world titles will happen at London Arena 02 exactly at night before Christmas. The report. Joshua's team are still busy working behind the scene to see if the 2012 Olympic icon can have a small section of his supporters witness his homecoming after more than 2 years away. The British government has allowed ballet and theatre funds back inside venues, but the DCMS are yet to confirm if even a small percentage will be allowed in the arena to support their hero. The British boxer of Nigerian descent has revealed that he is ready to forget the fight against Kubrat and face Tyson Fury for chance and unification. Joshua and Fury are currently the only title holders in heavyweight division with 3 and 1 respectively. In another development, Mike Tyson and Roy Jones Jr. have been told that their planned return to boxing ring is plain dangerous and wrong by the Brain Injury Association. The former boxing world champions confirmed their return to make a comeback against each other in an exhibition. The 54-year-old Tyson looking to return to sports 15 years after his last fight. Likewise, the 51-year-old Jones Jr. has not fought since February 2018. In Sokoto, I'm Nuruddin Abdullahi Adli. Now to our topic of discussion, scrapping FSARS, replacing it with STRAT. Prof, I was passing through the sociology department of one of the campuses in the northern part of the country, to be specific, Premier University. Yeah. I saw the motto written by Students Association of that department. The aim is not only to change the society, but to change it for the better. Can it be seen to be applicable to the police while scrapping SARS, replacing it with STRAT? It's difficult to say. What I will say is we hope
Okay. I cannot predict that this recent change will bring the much needed circuit to the general public. Why? Because this is not the first time complaints have reached a crescendo that the police or the authorities have decided to act. Remember, various units of the police have received complaints, including the police itself. Remember, this is SARS, and of course, from all indications, they are terrible. But we have had such. The mobile police unit was at one point called Kill and Go as a result of the excesses and the abuses of the human rights of individuals and so on. And in the recent times, we know, of course, the government acted as soon as it became clear that a segment of the population, especially the youth, from the videos I have seen on social media, children of between 18 and 25, 30, on the streets, demanding action, and of course following certain high-profile killing, high-profile in terms of the circumstances of citizens losing their lives. And of course, for the first time I can remember in 5 years, the president himself came out to address the nation. As far as my memory can understand, there have been many, many complaints against security personnel and the security institution in general, especially the deteriorating. And I cannot recall the president coming out to address the nation, promise changes, promise succor, including compensation. Wow, you ask yourself, what is happening? Are we on the verge of seeing change and so on? But again, to go back, the complaints against SARS, in my opinion, is just the latest in a series of various complaints against the whole police institution itself. It's not one of the best that we have. The operational circumstances, the personnel, funding, and so on, all leaves to be desired. And I personally don't think, I don't expect, and I hope to be proven wrong, that just changing one segment of the police will bring about a revolutionary change in the way the police operate. We have to look at things holistically. Will the new unit serve the purposes? We hope so. Thank you, Prof. Bobinga, as a security analyst in Sokoto State. What do you think was the rationale behind the creation of SARS? And do you think the scrapping of SARS now by the IGP is the failure of SARS to meet the guidelines or maybe circumstances leading to its creation? Special Anti-Robbery Squad, SARS, if I am correct, was the creation of the military government. I think it started 1992 or whereabout. Yeah. And the puzzles surrounding the SARS, or the controversy surrounding the SARS, has to do with one, what I call the decade of neglect of security sector, including the police force. Because you remember, this special squad, or special squad, is not that when they are recruiting, they recruit differently. It's part of the whole house of the police that they usually select and deploy to SARS. I want to also say this very clearly, that people should understand SARS is not necessarily, an statutory arm of the Nigerian police force, but rather, a special operational arm. So when we know that it is just an instrument of operational instrument, that can also be changed, rechanged, reorganized internally even. You understand? Even though I don't know, because I knew that the powers of the Inspector General of Police, most of the time he has the power, but that's subject to briefing Mr. President. But that you can see Mr. President do not on his own
disband the SARS until when he met with the Inspector General, and that the disbandment came through the Inspector General. To me, this disbandment, there are reasons why it happens. Government do their things because they have informations. I believe that in either way, it's a victory for democracy. It's a victory it's a record breaking for the government of the day. Why? Because if it is due to the pressure, as perceived, I do not hold that argument, but as perceived by many, including my prof, still, the fact that we are under democracy and the president was elected by the people, and that he now gave to the yearning or to the opinion of the people, and I think that's also a plus. You remember, just 2 days ago, a representative of the United Nations or US applauded the actions of Mr. President. Secondly, more strategically, and this is technical, most of the people that have eyes on threats, that is threat experts, we know definitely that Mr. President could also take this action by addressing the public, the Nigerians themselves. It's not about being weak. It was during the military that it's a sign of the weaknesses, but during democracy is a sign of strength. And that even if it happens that this is the only one he did so, I want people to understand one thing, that this particular SARS you see, is beyond the SARS protest, SARS protest. So definitely the government want to neutralize certain threats, and this threat is usually subversion, and it can consume the country, not the government alone. You understand? So it is the responsibility of Mr. President to do whatever he can to stood up to the nation when the nation need him to tackle a serious, you understand, potential threat that will consume the nation in its own entirety. Thank you. Prof, do you see the link between the scrapping of SARS and the demonstrations that went on around the country by the Nigerian youth? No, of course, the Vice President has come out to say as much. The Lagos State Governor has come out to say as much. Certain governors in the Southwest have said as much. In the Southeast, one of the governors has in fact sacked his security detail because it turned out he was a SARS official, and there are so many complaints against him. You know, so yeah, there is selling. There is no doubt about that. And of course, various government officials have come out to say so directly. The Minister of Labor and Productivity, in fact, for some curious reason, has said that one of the reasons the protest is coming is because students are away from the university, so they are on the streets, as if university lecturers are babysitters. So there is no doubt about that. But we also need to take it further. The complaints against us, the reaction, and he said, and it's true, that this is a sign of democracy working, that citizens or certain segment of citizens can come out to express their grievances against situations they consider unacceptable. There is no doubt about that. But we also, whether or not it is part of subversion, a grand plan of subversion or so on, I have no information to that. I cannot speculate. It probably is. It probably is. We don't have. And I personally also, I think that the government is in possession of more credible information than me and Madam Bodinga on the street. And so no matter how much we're interested in it, but we also have to look at the failure of good governance in this country. It's not just the police, in my opinion. All segments of government, and I don't mean the federal government alone, is from the federal, state, and local government. There are serious governance issues. There is no doubt about that. Thank you, Prof. But some Nigerians can think about it this way, saying that the scrapped SARS and the replaced Stuart are just the same thing. What is your opinion? Well, technically, I want to say this. I have come with what I call the parameters of policing. You see, how policing is organized. It's not the business. That's why we say security is everybody's concern, but it's not everybody's business. It is not the business of the public to decide how
especially in this technical aspect, because there is a way they can also contribute on how they could be protected. But in this aspect of organization and reorganization, that's why I have problem with the campaign motto, end SARS. I wish to say end injustice or end abuse of human rights. What is your business with the SARS? The same rights that you have to protest, the same where you draw that power from the Constitution. The same Constitution also allocated or allotted that particular, you understand, power. The Nigerian police is there, very open. You understand that they could, the arrangement that they could make to organize or reorganize is not the public business. But my concern is the message, and I will applaud that. I was an activist when before I started joining the government work, and I believe that people should also have business. But I want to also, concern, but I also want to advise that the same time when people have concern and they vote through the protest, they should also come and see how they can collaborate, because the security agencies need support and collaboration in protecting the public. But I want to summarily say this, that there are 3 parameters of policy which are the basis, which are the technical, you understand, impetus or instrument that the police usually do in bringing or disbanding certain instrument or arm. One of it is what we call the threat typology. It is the nature and dimension of the threat that determine, you understand, how, when, and where the policy should be. You understand? That's why you remember SARS 1992 started with Lagos, because of the nature of the threat. That is the typology, that is armed robbery. Armed robbery is more common in the south then. Yes, then. Secondly, there is what I call the threat trend. That is the historical occurrences, you understand, of a particular threat. Also determine how it is going to, the society will be policed. Then there is the last one, which I call, that is the threat terrain. Terrain or territory. That is including the system of government in operation, and that is where I have issues here. I want to really, I have been calling on government to see what it can in this ongoing reform, to give more emphasis on training. You understand? Because it is lack of this professionalism that causes most of these problems that we are talking about, abuse or injustice, abuse of human rights. That the mind should be trained, not only training people on how to carry gun and how to shoot. That the mind should be trained on how to follow the rules of law and respect rule of law and respect this target of protection itself. Do you see this, Prof, as the kind of reform the Nigerian police require in Nigeria? Yes and no. I think it requires that. You see, if you go to the new operational guidelines for the new unit to be, that has been released by the Inspector General of Police, you can see some of the guidelines touch especially on some of the excesses. Yes, there is anti-robbery squad, and there was a need, I believe, for special anti-robbery squad. But when they begin to go into civil matters, when they begin to block road and you cannot pass until you give 50 kobo, there are so many complaints like that. Is this the reform we need? Yes, in the short term. But in the long run, what we need is, like he said, a whole reappraisal of the policing regime. What is the police? How do they relate to citizens? How should they do their work? How could government help them? You see, sometimes some of the conditions under which these people live also breed misbehavior on their part. I mean, you see a police patrol van at a filling station buying fuel for 50 naira to go on patrol. Of course, you know that it doesn't make sense. It does. I have seen it. Some Nigerians, sorry, Prof. Some Nigerians can think about it this way, saying that government should emphasize on training and recruitment of more personnel in the security outfits in the country to answer the security challenges facing the nation. Do you share the same opinion with them, or what do you think should be the answer to that? Yes, I do. And this is most of the things that I also used to give emphasis on. A police has supporting organs
that is the civil defense, DSS, and that because security business or security coverage is a system, so you need collaboration from the security agencies. But those people that will collaborate with you must be professionals as you. You understand? Yes. So, but the issue I have here has to do with understanding security in SSS. Thank you, Bodinga Prof. You see, what makes some people, or particularly Nigerians, a little bit confused is that the countries who are copying virtually everything about our life from, you hardly see security operatives carrying these long guns like AK-47, 49, or 40, anything. Does it mean that these long weapons are being created for third world nations, socially speaking, or to be specific, African giant? No, I think it's a mistake. You see, every country, every society designs its own policing system, law and order in accordance with its security threat and risk assessment. As Madam Bodinga has pointed out, you have to take that into consideration. There are countries that do not emphasize visible weapons like Britain. But America is one of the, you will never see any policeman without a gun. At the airports, of course, international, those who are international travelers will say that, you know. So there is no one model that we have copied. Different countries have different systems in accordance with their history, security threat assessment, and so on. Like, this is what I would like to see in this country. What is a proper security risk and assessment? And there cannot be one model for even all parts of the country. We face different security threats. I would prefer to see a police force that is dynamic, that is well equipped, well financed, and able to respond. Thank you, Prof. I'm receiving a signal from the studio. Well, Prof, thank you for coming, and Bodinga, thank you for coming. Well, viewers, that has been discussion on the scrapping of SARS, replacing it with SWAT in Nigeria. And know that COVID-19 is real. Observe social distancing, wash your hands regularly, always sneeze and cough in your elbows. This message is coming to you from Nta Sokoto Network Center. Stay on next week, same day, same time, for another discussion of topical issue facing the country. Thank you for watching. Stay safe. Ko ka taɓa jin